Problem zagađenja vazduha u Srbiji je vrlo ozbiljan i izveštaj o kvalitetu vazduha u Srbiji za 2019. godinu pokazuje jedan novi broj koji do sad nije prikazivan, a to je izloženost urbanog stanovništva zagađenju. To je indikator koji koristi Evropska unija za praćenje kvaliteta vazduha i saznali smo da je taj indikator za 50% veći od zemalja koji imaju najgori kvalitet vazduha u Evropi. In order to live a healthy and happy life, we ought to be living in a healthy environment. And everyone wants to drink clean water, breathe clean air, and eat safe and clean food. The problem is very complex because there are many sources of air pollution. Therefore, we need to have a lot of different measurements and accurate mapping of the pollution to get a more complete picture of where we are in Serbia. Po pitanju kvaliteta vazduha najveći problem su PM čestice. Kad pogledamo ko emituje najviše PM čestica, vidjet ćemo da u tim izveštajima piše da najviše PM čestica emituju ta individualna ložišta i toplane. Što jeste tačno, ali je tačno samo za takozvane primarne PM čestice, odnosno one čestice koje, da kažem, budu u vazduh emitovane kao čestice. Međutim, postoji sekundarne PM čestice koje nastaju iz gasova, tako da ako emitujete velike količine sumpor dioksida koji je gas, u jednom trenutku će da dođe do njegove partikulacije, formirat će se takođe PM čestice koje se nazivaju sekundarnim, koje na kraju na stanici nećete razlikovati pri merenju. Emisije koje dolaze iz energetskog sektora, a to su termoelektrane, su potpuno nekontrolisane u smislu zagađivača. Sve termoelektrane u Evropskoj uniji i u istočnoj Evropi imaju tehnologije koje pojedine gasove zaustavljaju na samom odžaku, tako da ti gasovi ne budu emitovani u atmosferu. Kod nas nijedna termoelektrana nema tu vrstu tehnologije. Kod nas već postoje neki zakonski okviri rešenja koje nameću našim termoelektranama da stave te filtere, ali svi se prave kao da to ne postoji. Region is still abundant in coal, and you see it at the level of mentality that people tend to think, well, if we have been blessed with this resource, why not to use it? I actually had a look at the most recent European Environmental Agency air pollution report. If you look at the measurements, you can draw a line in the middle of Europe, and you can see how clean the air is to the north and to the west, and how polluted it is in the South and Eastern Europe. Kod nas vazduh meri Agencija za zaštitu životne sredine. To je institucija koja je referentna za praćenje kvaliteta vazduha. Međutim, često ta nacionalna slika nije dovoljna kad hoćemo da se fokusiramo na neke mnogo manje oblasti. Ta stanica zadovoljava potrebe za ono što je napravljena, ali da bismo saznali više o zagađenju vazduha, potrebno je da se urade neka unapređenja, da bismo mogli da imamo još detaljniju i još bolju sliku. Razlog zašto je važno da imamo takvu sliku, zato što ćemo taj problem rešiti jedino ako ga dobro poznajemo. Somebody who lives next door to a factory or an industry needs to know what are the level of pollution in his vicinity. With Klimerko, he can get indication of these measurements and what the level of air pollution is. Klimerko is an open hardware and open software, low-cost sensor device. Currently, they measure suspended particles, primary and secondary, PM1 and 2.5 and 10, and those are the fine dust particles that go into your lungs and cause all these health issues. Klimerko is comprised of three main components, sensors and the microcontrollers. So basically how it works is that you print out the 3D case, you mount all the sensors in it, connect it to your computer, program it for a bit, pack everything up and put it outside, mounted in front of your house, in front of your apartment, wherever you want to, where you have connectivity, and basically you just watch the data come in and measure the air quality.
Owners of Klimerko device all send their data from their local devices to the open network so that all citizens can see it and have access to the measurements that are done at the local level. Klimerko is now part of this project Air to the People 2.0, where we're looking to extend features that Klimerko measures and add more relevant gases such as sulfur dioxide, carbon monoxide and ozone to the set of air pollutants it already measures. Na tim lokacijama na kojima postoje industrije koje su energetski intenzivne, hemijski intenzivne, trebali bi dobro da znamo šta tačno postoji sve u tim PM česticama. Ljudi koji žive u blizini takvih industrijskih postrojenja su zaista izloženi velikom riziku po pitanju kvaliteta njihovog zdravlja i tamo može se desiti da dođe do pojave koncentracije nekih polutanata koji su zaista opasni po život. We have a very limited knowledge of the real situation of the air pollution in Serbia, in cities at the moment. We need you to build your own observatory device, whether it's Klimerko or something else. We need you to add data to the network. We need to have a full and complete picture of the problem. We need to act now to reduce the pollution of air in Serbia.